Ojibia TV, Ubeji wo ho. Yebesikan na da mi mezi ba orwaje na da mi mezi na aboro. Oni yenya ya brada osieyi na na nsi. Ana orwaje na da mi mezi na aboro. Yebesi na yebezi na yitinda azaba. Amen. Rabbi Oyekese. Oh, Rabbi Oyekese. Oh, ha pejawansa na mi hu. Pejawansa. Oh, ebi mu pejayo. Pejawansa, oh ha pejawansa. Rabbi Oyekese. Oh, Rabbi Oyekese. Asungio. Yeda abosi Rabbi se. On peut soit Olivier Bédu. Elle est aha c'est ça. Mais si elle est aha elle est. Il y a encore une caromaille. Elle fait donc le goût assez là. Rob Oyekese. Oh Rob Oyekese. Oui, c'est Bibi Kassiebi elle fait quoi sur le Adia bi ebe koso ewo fi ha ye wu bi da. Eti bisa wu nwa se why ready ana. Oh manti o bisa se why ready ana. U bisa na se de. O se de. Manti o se de. O se why ready. Se ele o be he bibi. Se ele o be hu bibi. Oh Rabbi Oyekese. Afinsie yakọ kumase bibisiye wọn na bẹkae oh yẹ bi sọ na bi baayẹ wọn na bẹkae out of bondage world láti ṣe bẹbẹrẹ náà kọ kumase o bẹbẹrẹ náà kọ kumase o wọ́n yẹ sí ọsẹ ọkọ yẹ out of bondage world. Asa hankwana mitio. Ode amamra kakra. Out of bondage world. Out of bondage world. Asa afọ ifo na ko kumasi o. Afọ mo ko e. Mo ye so so mo ko kumasi. Afi di adu mo so. Out of bondage world. There be half your uncle. Because who were a party, they say yes, from me. Out of bondage world. I said, I want to call you. Out of bondage world. The Balaga Jaffa. Rabbi Oyekese. Oh, Rabbi Oyekese. Yama obibia akwaba edi ba dibedi kesi eso ele ade aye ubida ele ye ubi edi kai ye ombelifo ewo yentem ekubida ewo yentem assembly ehye yi omonse kakra ansa bibia obibia no ele ya so before say the enemy fata do ye fire dey. Oh the enemy fata do ye say ye dey. Enti ye nim ha. E before e kuku down e wa ha. Edi kan asonge tontonsom. Penia odi enim a oye chairman. A oda asonge tontonsom ano. A oye nyina ya papa Mr. Ewe, paso wahana, paso we peja le sakatra na edom do emuno. Oh, peja usana him kakra manuel. Oh, peja usana him kakra matema. Hey, aga ye chairman na. Peja usana tira for na so mada. Oh, ye usano. Chairman ya say ye
oh he was so much Rabbi Oyekese. Afi Isa yawo osumpeni a oda esomni nyina ano eye osumpeni Mr. Edifu eye Mr. Edifu maso ha beja wo sakatra na yeho he kakramano Rabbi Oyekese afi Isa yawo hifu bebre ewo yente enam yemrenti yentumi mo omu nyina di yewo nana Kakari, so misia mufanchame. Accra se, nana Accra se, yawa nana paso muyi kakramano, yawa nana abrade, ewa yente yesre, bensiye mumbia mo afachame. Afi yawa mo eni papa mo abutirifo ewa ha, paso mo ha musimu peja mo sakakra na yemu o Rabbi Oyekese. Afi yawo mi penia kasa paso livino escape with Accra intimo franceme Rabina ewaha dia kanise yamamu nyina akwabo kase ene ishimo ha na yidwe kase bia abeba de ewo asomdwe tuntum Ema yebeda di edi akyere asodwe tuntum somani nyina Rabbi Oyekese Sentia yesie mo ha ene enumreni se epenfo bi atena se edi dwedie bi ebaye na die di kan esase ewo kasoa na ase yebeye yeni ba ye wo so na kaso aye agisi ensi ho ene yedi ko pie mase na gori friend bi pilot paso obi anso ni na na so o kan ni na so for ya Rabbi Oyekese Yeshua Dwede so esi konfa sai konfa yechi yewo esiafo akuda mbelifo enso ewo yeti omo so yemo apabo Matthew apabo Rabbi Oyekese
kɛse sambre tumira abɛka yɛn ho eti yɛbɛsrɛ obiara ɛnyuma dede no ɛmrafo na dwumadie no ɛnkɔ wawa rabi ɔyɛ kɛse afei yɛde dwumadie yi ɛhyehyɛ so asɛ bɛba so ɛnma so na sɛdeɛ adeɛ bi a bɛyɛ bi a tumira ɛte yɛkyerɛ ti ɛyɛ dɛn a ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛyɛ yie eti mpanyinfoɔ ayɛ nhyehyɛeɛ bibi bi a yɛyɛ bi a bronifa bibi piloting eti na deɛ yɛyɛ ne nyinaa na yɛhwɛ sɛdeɛ dwumadie no bɛyɛ dɛn ɛbɛkɔ rabi nkyɛ deɛ wama ne nsa so ɛma dwumadie yi abɛtena ase na dwumadie yi broni bɛka sɛ title anaasɛ botaeɛ a esi so ɛno ne sɛ the faith healers mission, the faith healers mission, from bondage to salvation. Faith healer aseɛ ne sɛ yɛn nyinaa yɛnim ɔkɔnkɔn nyame somafo yɛ dwumadie a odi dwumadie kɛse a odi a ɔmfa aduro ɛnsa yareɛ eti mpanyinfoɔ ne hyehyɛ wei ɛba sɛ ɛsɛ ɛkɔ abɔnten ne ɛkɔ dawuro de kyerɛ mpempem ɛne adɔfo a ɛnte ɔkɔnkɔn nyame somafo yɛ ɔka sɛ tumi kɛseɛ bi aba a ɔmfa aduro ɛnsa yareɛ tumi kɛseɛ bi aba a ɛyɛ ne nsa pɛ ɛna ɔde sa yareɛ eti sɛ adeɛ wei aba ayaresɛ wei aba deɛ a ɛntumi ma sɛ yɛde bɛhyɛ dɛm ɛsɛ yɛde bi abɔnten ɛma mpempem so ɛnya mfasoɔ ɛwɔ kɔnkɔn nyame somafo yɛ ɔno rabi ɔyɛ kɛse rabi ɔyɛ kɛse ɛno nti na mpanyinfoɔ atena ase na yɛde dwumadie fɛfɛɛfɛ wei ɛde aba na the faith healers mission wei ɛna out of bondage work na ayɛ dɛn ɛfiri mu aba sɛ the faith healers mission ɛnni hɔ nom a out of bondage work so ɛnyɛ dɛn ɛnni hɔ ɛno nti na the faith healers mission no abɛbɔ ade broni bɛka sɛ it has come to stay aba bɛtena a bibia ɛntumi nsesa ne daa rabi ɔyɛ kɛse rabi ɔyɛ kɛse afei deɛ ɔwɔ biom ne sɛ yɛde dwumadie wei ɛbaeɛ sɛ yɛbɛbɔ dawuro ɛhyehyɛ a wɔde sɛ anaasɛ adeɛ a yɛayɛ ne sɛ 5 years ahead of us anaasɛ ɛmfe enum a ɛda yɛn anim yi sɛ yɛbɔ ɔkɔnkɔn nyame somafo yɛ odin a abofra a yɛawo ne takakora bɛwu nipa a yɛyɛ dɛn yɛka ne ho asɛm ɛno nti na yɛsi abɔnten a yɛde dwumadie a ɛyɛ the faith healers mission ɛde out of bondage work ɛde yɛaka ho a ɛbɛma 5 years ahead of us yɛbɔ ɔkɔnkɔn nyame somafo yɛ odin a obi ɔsɛ amoamu na donkodonko nkora no bɛyɛ dɛn bɛhu sɛ nipa a yɛka ne ho asɛm tumi a yɛka ne ho asɛm no ɔno nie onim ne dada rabi ɔyɛ kɛse ɛno nti na dwumadie wei aba na ɛdi nkan sɛdeɛ mɛdi nkan kaeɛ no yɛhyɛ aseɛ ɛwɔ kasoa enti yɛbɛka sɛ kasoafoɔ ɛna ɛyɛ abakan a yɛde ɔmo hyɛ aseɛ deɛ ɛtɔ so ɛyɛ kumase na yɛakɔ kumase aba na sɛ yɛbɛyɛ lanchen fɛfɛɛfɛ wei bi a yɛntumi nka sɛ yɛbɛyɛ ne saa na yɛakɔ eti yakeka nneɛma kakra asi ani sɛ kakra yɛkɔyɛ wɔ kumase ebi obi ankɔ bi eti yɛhwɛ yɛn ani so kakra na afei yɛwie a deɛ ɛwɔ bia no yɛde aka ho sɛdeɛ wɔawosi bi asa nkurɔfoɔ asabɔne yɛdiiɛ ɛne asafɛfɛ baa ne nyinaa wɔawo de w'ani bɛhwɛ eti wohuhu a ne wɔhu sɛ eti asa pa me amedii ne rabi ɔyɛ kɛse eti pasɔ ayɛ ready a yɛnkɔ yɛ video ne so na yɛhwɛ kakra yɛwie a na deɛ wɔwɔ no yɛde ahyɛ so nkɔla no hei pasɔ momoa yɛpapa pii ɔyɛ kɛse baabi a yɛdu ɛyɛ baabi a ɛnunya yie yɛbɛsrɛ obiara mpɛ baabi ntena na yɛdede ne nyinaa anaasɛ yɛkasa ne nyinaa ɛnwura fo
Ebesre ekalani nyina montina se emaye. Ebesre ekalani nyina entina se emaye. Ekalani nyina entina se na ubia eniti emaye. Baby aye bi eye bia munya yi. Jumanye ne kofa bai. Any attempt enough for concluding a miss of we are. Onena enam ne so emene yemu adifefa etisi. Ono ni nia ho. Enunti ena dwumedie abeka esa anase abeka asomdie tonton son eho. Enti bebi aye bi beja kesegune bi amo concluding a miss of we are. Na dia ewo sentia dwumedie ebaaye ene fasudia ewo mo bibia de ne husiemu a obenya no okompromi na mesoma feo e de ni nyina abrɛ nti yebesre obi anye di na okompromi na mesoma feo dia wo no ofa moye rabbi oye kese asolika amen. On the night, the worker, the moon, pitch and Nakasa, Usia, or the ship with Nasi or Old Barrier, Accra. A team we will do upon the home, and probably where Doctor Who. Open one some chair, the power could and I watched that there. My daddy ever brought home with the water. And who one part was a car again, a little more car, and not a little more car. Grandma, the home was saying, it's the way of that. Na obusam to yeden na me je ko ko no mo ne mo no odra yasi ngala odra yara o me ne mo no asan no mata asasa mo ka ta mo de asana wo busam ni o me ko de ayata wo ka sa ni ya ho no ko mo na so ko de mo I have one going around. What then will be the border of the Guru? Repeat the matter. Obuka will be a few water, Tabali. As they buy a class, Uzaka asked. I don't know being one of one person. Once up for no little Emma will do that was a boy. See, now 30 children. Oyenimuzi na onye yasi gana ko mo wori de so ko ya ko pon na so ko akoya mo do oyi mani ati unya wa mo pro ko ni peyi na abaya ka ko mo de ka mo ba na o de peti ba Gana ha do da kumpri ko akasa o da bukata pano. Ɔkrɔnkrɔnyi small fail. Se let me no say the faith la no or say the faith la no esiba se bra o se dwumadi na se na o hyase e wo Old Barrier no le bedu apam junction. Obedu apam junction no o ho na ko na Kami lube pio ho baku ayema polisi fo na baku so ayema a doctor fo na before mo ba yo se no mo siti ase no enti e no mo sisa polisi fo ni doctor fo ka mo lube pio ho na o mo se ma mo be bisa na se o mo ati se o je ayere fo to ba o mo mo edo enti ayere fo no bi wu enti e no mo ba se o mo be ye twemu
Ɔkrɔnkrɔnyi nyame soma fa so obisa saa asɛm yi ɔka kyerɛ wo sɛ asɛm a obisa no iyano no ɛwɔ dan no mu baabi a yarefoɔ no nti ɔde ɔmɔni ɛkɔ yarefoɔ no nyinaa nkyɛn baako na ɔmsa baayɛ Ɔkrɔnkrɔnyi nyame soma fa so ɔmsa bɛtena ase bio no ɛna mpanimfoɔ a wɔwɔ no bisa sɛ na ɛba ne sɛn ɛna ɔsɛ ɔmokɔɛ a ɔmokɔhwɛ yarefoɔ no na ebinom ɔmo hospital folders no ɛwɔ ɔmo nkyɛn ebi efiri kɔlɛgu ebi efiri intervention hospital akɛseɛ na ɔmo firi a ɔmo kɔda a hɔ yɛrɛ ne nkɔ a wɔde aba ne nkyɛn tɔmɛtiri ase no ɛna mpanyinfoɔ no bisa ne sɛ bansɛn ɛna yɛrɛfoɔ nyinaa yɛkɔhwɛ ɔmo firi hospitals akɛseɛ ɛna ɔmo de ba ha ne kyerɛ sɛ hospital no ɔmo ho antɔ ɔmo na wɔdeɛ wɔn a wɔn aduro so ɔmo ho ɛɛtɔ ɔmo Ɔkrɔnkrɔnyi nyame soma fa sɛ ɛyɛ nimdeɛ saa nimdeɛ no ɛni bibima mu a ɛnkankanka na ɛyɛ yɛhu bi da nti ɔde abotrɛ ɛkyerɛ ɔmo nsɛm ne mu maako afɛ ɔkyerɛ ɔmo yɛyɛ no ɔmo ɛte ɔmo ho ase ɔsɛ anim a ɔmo frɛ panyin bi ɛka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo ɛnyɛ papers ɛma no ɛyɛ certificate nti mmerɛ a ɔmo wie saa papers na ɔmo de baeɛ no na ɔmo akyerɛ so sɛ faith healer Ɔkrɔnkrɔnyi nyame soma fa sɛ faith healer no sei ɛna sei ɛbaeɛ Africa. I've been in church since that. And you know, I'm going to do now we are going as you read all the other papers, I see after that, it's not the other after that. You know, you're going to have the 97% in our institution. The great matter. Na yɛda ɔyɛ sunsun ɔna dɔkta kutu yɛ wɔyɛ sunsun bie wɔ kutu ayɛ nsa ɔba kutu si naa ayɛ bo ayɛma ɛwɔ kutu bɛ ɔtumi ahohɛ ɛsunsun no wɔn yɛ no nipa na sɛ wɔn nipa no mu ɛɛ yɛ ɔha wɔ ha ɛwɔ hɔ ɔkɛntɛn nipa no mu sira dɛ na afi ɔyɛ n'ama. The secretary yes to my brother. It is just my what I have. When you want, I will put you once a year. And the night is a home under the sun. So if you come around to her, Susan, what is you? The council, but West Sound is one road. What is you? And then so ultimately, answer when I see it there, or you have one person who has to know what is doing now. It's really young, such as a little. It's not what the name is going on. Every year, so I say, if I don't want to buy, I attend this and son after the time. Okay, I clap with the no one sign. Or the one that will come the woman that will master, young advance of all kinds of things. Then, you're about you pay you know, the most actual guy. By a 10% of us one, or 90%. 10% of the gentleman outside for the other one here. Some way to put in there room. It is a solution of such a problem, it is a solution to I feel like a part in Akasa. You are part of the solution, and Sana, we are ready to go. No more, this is a massive, this is when I, it's a would be a little bit of man, by the time that you will out of financial. The message of home to one it is another person who pray to what I. Or you can't stop. Even in the zoo. Let us say that I am more important. You will do your portion. The master who will have background on Sassy. No, I can't tell you. What's asking? Oh, my natural. Momo, yes, good there. Oh, my, the very period that one you come on the ground. Or come out on Sassy. Only young member of that. Or the Lapa, I believe that.
na ɔyɛ bɔ ɔyɛ ɔsane akɔn ɔde kasa ɔde na adwuma bi na ɔka ɛkan bra ɔkan ba ɔde kasa ɔde na adwuma ɔho ne bi eke bi ho so ebi bi pɛtɛ bi ho na ɛdɛm nyinaa yɛ ɔbɔnsam ɔbɔnsam. Malachi chapter 4 verse number 2. Ɔsɛ na homa ahosoro ne zin ne ze nzi yɛtene ne ewiase ɔyaresa wɔ ne ntɛmani bɔbɔ yi ama ho. Ɔyaresa ɔda hɔ dada ho asɛm ogosi ɔdɔbɔfo bi aba asase no n'atamɛ sɛ ɔyɛba onipa ɛbɔ ho na ɔyɛ nsa asomdwe na ɔde nsa basa ɔyare sese bi no na ɔsɛ dua na ata ɔbɛsa ɔyare ɛna ɔyɛ adwuma yes ɛsoro so na wɔasi asase no nya ata asɛm de Ɔkrɔnkrɔnyi nyame sumafo no bi so a wɔkyerɛkyerɛ sɛnɛ sifo baayɛ a fetila no baayɛ na ɔkyerɛ yɛ bio sɛ ɔma yɛ ate aseɛ deɛ nti a yɛde yareɛ ba n'anim a ɔma yɛ duro na ɔde ne nsa ato yɛ so ne anyɛ ayaresa no ɛno ɛna ɔkyerɛkyerɛ yɛ mu Ɔkrɔnkrɔnyi nyame sumafo sɛ yareɛ bi a ɛha nipa biara no ɛyɛ sunsumfi ɛna awura nipa no mu ɛna saa sonsonfin no wapo bɔre bi agu nipa no mu saa bɔre a wapo agu nipa no mu na ɔkɔkɔrɔ nyame soma ba sɛ ɛno ɛna ma sonsonfin no adidi wo maa nti deɛ baabi a ɛyɛ wo yabea no na ɛyɛ sonsonfin ɛna ɛyɛ saa dwumadie no ɔkɔkɔrɔ nyame soma ba kyerɛ mu na ɔkyerɛ sɛ nti titibere no ɔse saa berɛ no mu na sonsom a ɔmo ɛha nipa no ɔmo ɛwura nipa no mu te sɛ sɛnea ɛnɛ deɛ no ɔkyerɛ yɛ mu no na deɛ ɔmo yɛ ne sɛ ɔmo akyikyere nipa no nti ɔse yesu baeɛ no ne mmerɛ so ɔsɛ obi yare no ɔse yɛasane o afiri mmerɛ wo no a wayɛ no mu ɔkɔkɔ no nyame somɔfa sɛ kyikyere na ɔmo akyikyere no nti na ɔasane no ɔse saa ɛna mmerɛ a wɔhyia akatafoɔ no ɔse yɛsane wɔ mu na ɔkɔkɔ no nyame somɔfa kyerɛ sɛ na sɛnea ɛnɛ mmerɛ yi ɔsɛ yɛ no ɔse yesu mmerɛ so no ɔsɛ obi yare a bɛɛ 10 minutes ne n'akyi ansa na nipa no ɛmantɔ no nti patafoɔ no ɔde ne nsa to wɔn so na ɔsi ɔmo ayaresa no amba ɛwɔ n'anim hɔ na emu ɔmo kɔ no nti saa na kyerɛwsɛm bi ka yɛ sɛ ɔmo kɔ no ɛna ɔmo ɛho sane wɔn ɔkorokoro no nyame sumɔfo sɛ saa mmere no na saa na ɛteɛ sunsun no akyikyiri nipa no ba ɛnɛ mmere no deɛ sunsun no wura nipadua no mu na wakobɔre egu na wadidi nipadua no mu ti sɛ ɔkorokoro no nyame sumɔfo sɛ osisi ɛna ɛyɛ wo yɛ a sunsunfi no akɔtena hɔ akobɔre didi hɔ ara ma ɛno ɛna ɛdi yɛ wo no ɛɛbrɛ wo no ɔkorokoro no nyame sumɔfo sɛ sɛ ɔne wo ne nhyia no de ne nsa to so a na sunsun no ɛto afiri hɔ ɛto firi hɔ a na afei aka bɔre anaasɛ poison a wɔpɔ egu ɛhɔ no a ɛyɛ wo yɛ no aka ɛno a ɛbɛfiri hɔ ɔkorokoro no nyame sumɔfo sɛ ɔne yɛ di nhyia no de ne nsa to yɛ so a ɔyɛ ne sɛ ɔtu sunsun no n'afei aka bɔre no a ɔyɛ firi hɔ ɔkyerɛ mu sɛ akwanto a ɔhyɛ ase ɛkyin Ghana nyinaa ɔkɔ aporo wɔ Ghana no ɔhyɛ ayarefo bebree a ɔde ne nsa to ɔmo so a ɔmo nyɛ ayasokoro nyame so ɔmo sɛ sɛ ɔde ne nsa bɛto obi so ma ne ho atɔ no amono mu hɔ no deɛ ɛyɛ bebree na kakra bi pɛ ɛna aka a ɔde ne nsa to so a ɔnyɛ ayaresa wɔ amono mu hɔ no ɔsɛ sɛ obi ne sisi yɛ ne ya obi ɔde poma na ɛnante obi ɔsɛ ne ti sɛ ɛna ɔde ne nsa to so a amono mu hɔ na ɛnu 10 minutes na ɔho atɔ nanso deɛ aka ne deɛ ɛyɛ kakra na aka ne deɛ ɔde ne nsa to so a gye sɛ mmere mu ansa na ɛno na ɔkyerɛ sɛ saa poison na sonsonfin no ɛpo egu baabi a wɔbɛtena wɔ nipadua no mu no ɛno ɛna so otu sonson na afei na aka poison na nti gye sɛ bi mmere kakra nsa na ɔmo atɔ ɔkorokoro no nyame so wɔ sɛ saa nimdeɛ ni yɛni nti na ɔde ma yɛn na senti a ɔsa yare a ɔmfa ɛkuro ka na ɔde ne nsa to yɛ so no ɛno ɛna ɔkyerɛ yɛn mu no ɔse tete no yɛde ahaban ɛna ɛma atetefoɔ no so ɔmo yare a ɔmo tete ahaban na ɔmo fa sɛ ɔmo yare ɔse ɛnɛ de yi yɛyare ne yɛkɔtete ahaban no a ɛsa yɛyare anaa ɔkorokoro no nyame so wɔ sɛ esi asonsonfin na ɔmo asa ne asase no so no bɔre anaa poison ɛna ɔmo bubu yɛ mu nti ahaban no ɛntumi ɛnyɛ ɔmo ho hwee gye sɛ ɔno ɔne yɛ di nhyia ɔse saa nsɛm yi nyinaa yɛ nkɔmhyɛ a ɛwɔ a
can come by your Malaka, and said, Nipa no Baba, I will not get you or dinner, Tama, and the Baba said, or Kokoni and Miss Mama says, only Panias in a Tama, yeah, na Nisa, and I only ever say, so no kind or say or no or Benavia or Nasu never, Nafi or dinner, Tama, Abesaya, or Kokoni and Miss Mama says, Casa, Nipa, and in a Tama, ever say, yeah, Nanisa, and I come once and inti. And then the Bisha, Commission or so this Ababa, no bar, the Sat of the Messiah, and no any you to Kokoni and so was a Yetia, Yaria, the bar over your group of the Nisa and then 2 years old, and no and watching you. Ɔkrɔnkrɔnyi means Mafia is explaining to us the reason why the faith healer come to place or come to being. And why he lay hand on us to heal us in all sickness and all ailment that we are going through or we are suffering. He said, this is how come this happened. He said, this work that he began the mission from Old Barrier in Accra, and then later he resettled at Bondage. And he said, throughout, he's healing people, just laying hand on them without administering any drug or any form of medicine. Whilst he's doing this, one day he was at home at a Bondage, and then 2 vehicles arrived. One which is loaded with police people, the other is also loaded with doctors. And when they came, they said the message that got to them was the reason why the doctors do not come alone, but came with the police people, and the police also did not come alone, but have doctors following them. And then when they came, they said that they had a message that Ɔkrɔnkrɔnyi means Mafia is admitting people at his residence or his place or his healing center without giving them any drug or any form of medicine, and that the people he's admitting at the place, they will die gradually. And that is why the doctors came with policemen. Ɔkrɔnkrɔnyi means Mafia said, upon asking him this, he told them that the answer to the question they asked is in the rooms where the patients are lying, where the sick people are lying. So he took them there. And upon inspection, he realized that some sick persons are having folders which is issued to them from the Kwalabu teaching hospitals. Some were issued from Intervention Hospital. And the bigger hospitals in Ghana, many of them are coming from there with folders attached to them, and that they came to him. So the doctors, upon seeing this and reading through the folders, now they came to meet with him again, and then as they sat down with him, they told him that, how come you are healing the people by laying hand on them, and that they have been to the bigger hospital, yet they do not get their healing. They came to you, you don't give them any medicine, no drug, but yet they are getting their healing. Ɔkrɔnkrɔnyi Mafia said, it is this that he took his time to explain to them. And then he said, this knowledge is not with we, the people, or our part of the world in Africa here, especially the people of Ghana. We don't have this knowledge. He said, the knowledge that he lay hand on the people to gain healing, we don't have it. So he took his time and explained to the doctors and the policemen who have come that this is the means and the medium by which he healed the sick ones. Upon explaining, he said that the doctors then made a phone call, called one of their head people or their top people, and then they spoke with the person. Then they told him that they will give him a certificate so that it will allow him to operate. And that, upon preparing the certificate and bringing it to him, they have written on the certificate that he is a faith healer. Ɔkrɔnkrɔnyi Mafia said, this is how come the faith healer came to place. Then again, the means that he lay hand on us without giving us medicine, without giving us drug, but yet we gain our healing. He said, this is what is explaining, that this is how come that is also happening. Ɔkrɔnkrɔnyi Mafia said that, yes, the sickness that we are suffering in life in this end of days, in this era, it is evil powers that get into the human system. They spit venoms or poison into the system. They eat the human system. So when they have settled in the human system, they destroy that portion, and then you begin to experience pain. So Ɔkrɔnkrɔnyi said, if it is waste pain, then it is the evil spirit who have come to dwell in the waste in your system, who is eating the system and is eating the tissues, the organs that are surrounding the system, that are surrounding the
poison is there. That is the reason you are going through the pain. And so when he lay hand on you, he casts these powers, these evil powers out. Again, he explained to us that in the ancient days at the time of Yeshua, who called Jesus the Christ, when he lay hand on people, they gave their healing. But they said at that time, the evil powers do not enter into the system of men. Rather, they tie them up, and that is what they do to them. So, since the evil powers tie those sick people, when Yeshua, who called Jesus Christ, meet with them, he asked them, he then lay hand on them, and the people, their shackles have been broken. And it said that he released them from their chains or the shackles. So that was what was happening in those days. So at the time he met with the leprous people, he said, when he lay hand on them at the time, the people who gave their healing 10 minutes after. So when he lay hand on the lepers, he said the people then, on their way home, before they realized that they were fully healed. But yet, with him in this end of days, when he lay hand on us, those who receive healing instantly are a huge number of it. When he described the percentage, over 90% receive their healing instantly. So the remaining few percent that do not receive their healing, he said that the evil power that are dwelling in them, when he casts them out, it is left with the venom or the poison that are settled in the system, that he has to take them out. And this is why that few percentage have to take a bit of time before they get their healing. But explaining to us, mentioned that yes, all that he is doing, there are prophecies to it. And the that was read to us in Malachi that mentioned that one will be sent to us in the end of days who will dwell upon the sun to come, and that he will heal people with his wings. Said, if they describe a human being who will come and heal, and they are saying that he will heal with the wings, then they are describing it to be the hand or the arm. Said, that is why we are seeing him lay hand on us, and we are gaining our healing. He said, this is how come he healed us without giving us any drug or administering any drug to us, and yet we gain our healing. It is the evil power that brought sickness to us in this end of days. He said, then again, it's mentioned that in the ancient days, the herbs are given to the ancient people to use to heal themselves anytime they suffer any sickness or ailment. And yet in our days, do the herbs work for us? Lord, due to the fact that there are evil powers that are troubling us now, get into our system, destroy the system, cause pain, pour poisons there, and that is why we get the pain without we getting our healing. And so when he made contact with us, he laid hand on us, and then we gain our healing. So this is how come laying of hands come to place, and that will never give us any drug or any medicine. Amen. It's a
will be. Obi to the so one answer home. But you go to the minute you know and want to do. I have to master. Should you go to home? This is more on the way we are. You might have anything I am one said. You live there and one said. Young people are there, what one? What's the name? See now, what was the name? Or yet, actually, the person said, it's an answer for the last me. We read that under it. Or yet, actually. The one to listen, one going is that one year, gathered to run. Or yet, actually. I have to also that I'm going to pay. The legend of the one year, the letter for. Amen. Isaiah chapter 31, verse number 25. Mama will give you queen from now on. I'm going to give you West. So the answer now, it's a river of Africa and Europe. What's that over you? It's a West Africa. That's what I'm going to do. The Abraham to come open the way. Obio is in fitting. I'm going to say, oh, you. You're not going to pay now, pay one you right now. Also, I'm going to say, now, Papa, I'm ready for the old set and so on. I'm going to buy a mass as a low. It's a Papa, I'm ready for 2 months as a star. One will be brown. Of one more demo. Well, I am saying, I'm also the side. The dead on the fruits here, I mean, that's it. One of the one that is in. I don't know what about that, madam? For your sister, I'm you. I can't catch your own. Am I a second or is the attending? And the same, one boy, or your cat. Now, what's the or your cat? I was there, I want to. Now, I'm not going to like my phone saying, we'll get to do. It's a baby is to tell it. My name is Cassandra. The mind is as you have to walk on. You are not talking about your being one and you was as well. As they come in, every mind also was as well. It's the big man. I'm not going to have to Fire of us who desire any day, Embrum brow shed Medina Senona, or the issue and a son of Foyer, or so about 10 now, you're wow, but the outside no account was a Sura, no assume, or one who move from Babu Sausage, Nano, over mood or the Mosage in a woman on hot hole. For Barnum was an asano, but Shasta, you might be asking, Brano, who goes to no son. Sana na waye kusali man wa shemu no dia mawo uji ya na ogun ato ogogo ni ya ni small for say ti o de ni sa ko pipra kasa ba say onja enu na fi offer the sa into ayare for so ogogo ni ya ni small for fiti ho no sha se so de ni sa to obi o ba ni che o ni ho ba e dia no na yehu ato yi ogogo ni ya ni small for che mo che say Fine wura ordinance of this air back 12. Now so didn't say 2 years so my actually no sir or no or shisha and no the better to 10 and answer number 3. Now number 1 no when we were in Shana what chair with them or say no any the bigger on matter with them. So we are no one in China or chair with them on matter with them or since I didn't get any more. Enti ochai esemukana ye hu ejide ne mba enti ye bea so de nsa ebetu yeso ne ebewu sa ha aye juma e amaye enti na eno na ye ni gimutu oye maye ko de nsa etu yeso ye tosu ye no so onu mi shiru ma obehwe woni oso hwe woni ma eno so kwaya ofaso bi sa ya re a tosu ye no ko kani ya so ma sa nsa etu yeso no de eno tosu ye nsa na esa se ni bia ni wonti ya ji nsa obitu yeso no etum eti na oye edi amaye okoko ni ya so ma for tell no say kwaya
sayari komsha wo dwumadi a wo de nyina komsha wo ho na nyina no otrechire mu se enye se oye bibi enemo komsha no wo se dwumadi se baba to mo kinga fo kinga isa no mari o wa isa mo trechire ani okoko ya mismo ba cheche mo si ai trechire mre bi so ani passe baba na ono Ɔkrɔnkrɔnyi na Ɔkrɔnkrɔnyi ya mismo fa echenzani saadi no mari ohu se title kike na nye title na mo bia ewo ho dada bia ye ama Elijah fo no kwa enti Elijah fo na omo free rabu mu ba no mu na ntasaadi no enti mari ohu se title se rebi echu mu de tele echu ma na ye krata bi ma na Prophetic ni se gazette Ɔkrɔnkrɔnyi ya mismo fa se no mu ka se Ɔkrɔnkrɔnyi ya mismo fa no ya body kika na se title Ɔkrɔnkrɔnyi se Samre no no se so mu into be choro no evangel man se the Biblia hu ya se mu ebeye sakrata etisa na bia efrisu a eda o so efri ho dada kika se no ma ye no tere se sa sumenya wo bebai sa di no se o mu mo sanka do no ni ma ni bia wo ba ko mu be se o ye Ɔkrɔnkrɔnyi na wa ba no anaso ni ni na wa ba no na so ni bia no ni ho Ɔkrɔnkrɔnyi ya so ma se we kire se sa di no wo ho dada ansana ono o ba sa se we ma Yesu Christ sani bi se ono na hidie no enfri asase su sani fi asase su a na ko benya ni do mo ma ko ko ni bi e ya ma no esa se na hidie free fruity wanya do a o ba ku e ya ma no e wa asase su Ɔkrɔnkrɔnyi ya so ma do kire ni se ono ni na hidie ni de so e wo so esa so e wa asase su eti bi biara wa asase su biara obetumi aye amana ye in English shortly what the company name is called have said to us in this of the teaching he has given to us is this that he Ɔkrɔnkrɔnyi is explaining why he lay hand and began our healing is giving to us a message that he has a different ways by which he meets his sick people or people with problems and then he solves it for us. There's so many ways he can take us out of our problems. But at the time he began the work, he makes people fetch water, he look into it and give it to them. He said, maybe he should meet you outside, he will let you buy the water at any shop around, and then he bring the water, he look into it, give it to you, and when you administer the water, you see that you are healed quickly. He said this, he was doing it when he was young, right at his school age or his school days. He was using the water to heal friends and mates in the school. Until when he came out and he was doing, then one time the message came to him, the voice came to him again, telling him that he should stop the usage of the water and rather lay hands on the people. He said, right there and then he began to lay hands on the people. And then he said, for him to heal us, he has 12 different ways that he can use to heal us. And for him, laying hands on us, if he's ranking them, is the number 3 or the 3rd one in terms of strength or in terms of how fast you get your healing. So the first one of the ways that he can heal you is when he shake hands with you. Ɔkrɔnkrɔnyi ya mismo said, if you come to him with your problem and he shake hands with you, that is the first of all the ways, the 12 ways that he can heal you. That gives you the healing or gives you liberation quicker and faster than laying hands on you. But yet, for laying hands on us, we believe in that the more. He said, humanity of this end of days, it is difficult for us to believe in him shaking our hands than laying hands on us. And so he has also stick to laying hands on us. And then the second stage is to look into our eyes, and when he gazes into your eyes directly, you will see that you gain your healing. That is the second way that he can get you healed. Or ranking of the ways he healed, that is the second of it. Ɔkrɔnkrɔnyi has said that yet he has stayed with the laying hand on us because that is what we love the most, and so he's also doing that for us. But he has 12 different ways that he can heal us from all problems that we are going through and any sickness we are going through. Ɔkrɔnkrɔnyi has for the training said to us that yes, all that he's doing, there are prophecies
that says that such a word would come unto the earth, and that his name that will say in our local language or company, Yamis Mafia, will say in English, or literally will say his righteousness, Yamis Mafia, or his holiness, Yamis Mafia. He said that yes, that one, it is a heavenly title, it's a heavenly name given to them. And it's not a title that we will say it is a title, and so we can take it out or scrape it out. Or broken Yamis Mafia said no. It is a heavenly name. For that reason, the Lord is Scripture to read to us in Isaiah, of which he mentioned that a messenger will come, and that he mentioned that that person, if humanity have the knowledge, they will get to know that he is a righteous one, or he is called his holiness. And that it is a name that is given to the 9 Elijahs who came out of the Most High God Rabbi. They are all bearing the name, the righteous ones, or his righteousness, or his holiness. In our local language, you say Ɔkrɔnkrɔnyi. Ɔkrɔnkrɔnyi then said to us and said that so that at the point in time that the administrators of the nation decide to give him the document that is called gazetted document to allow him to operate well, they mentioned that they would like to use the name, the righteousness or Ɔkrɔnkrɔnyi as a title. He said no, it is not a title. If we want to write this as a title, then there is no need for us to give him the gazetted document, because the name will not bear the exact name that he is supposed to bear. Ɔkrɔnkrɔnyi, Yamis Mafia, upon explaining to us, said that name is given to the 9 Elijahs, and so he is also called that, and that is the name he came unto the earth. He said with this, the child of God Jesus Christ said to his people when he came on earth that for him, his kingship is coming from the heavens, and that should it be that it is this earth that he is reigning upon, or based on his kingship, he would have gained subjects who would have fought for him. But because his kingship is coming from the heavens, there is nobody to fight for him, there is no subject on earth to fight for him on earth. But with him, Ɔkrɔnkrɔnyi, Yamis Mafia, he explained to us that his kingship or his kingdom reigns from the heavens and then onto the earth here. He explained the message to us that with this, at the time that this prophecy came in Isaiah, he mentioned that the person will come from the west, and that at the time they are describing this, he said that the continent that people are settling on are only 3, and that is Africa, Asia, and Europe. So if somebody is standing in Asia and said that the person will come from west, then they are describing Africa, and that is West Africa. And so it is this that we are having now, that righteous one, Ɔkrɔnkrɔnyi, Yamis Mafia, that is Isaiah have prophesied about, it is him who have come and is with us here. Amen. And that will say, I was young one, like the so I'm feeling last year. Of last month, open now, nobody walk. Or of the same time of the other day. I want to see that a yard, one kind of way and family. It will be almost the same sound of the issue. The same issue was the other. O said, "Oh, baby, I don't know what I am going to say. What is it?" The said, "Oh, baby, I have it. I'm not saying, you know, we are saying that. I said, and we know how, we know how they are. Where is it? I want to man see you do. What are you going to do? And why you not back to my country? I'm not saying. Now, when you hear that, it's a sign, I never said a sign. And so I'm saying, that's what happened. As we did Amen. Yamis Mafia will continue to explain the name, righteous one, or holiness, or literally in our language we say Ɔkrɔnkrɔnyi to us. He said that yes, at a point, he asked the Most High God that how come he is giving the title the righteous one or holiness or Ɔkrɔnkrɔnyi in our local language. And that's the Most High God have told him that yes, you are the only righteous one among all the messengers I have sent unto the earth. He then asked that why? He said, what about Yeshua who will call Jesus the Christ?
He said, with him, he is not the righteous one, because at the point in time, he does things of his own conviction. The message comes to him, he will not find out, then he take charge, he then go and then carry out whatever he feels like doing without consulting me. Then he then asked about Prophet Muhammad, may the blessing of his Allah be upon him. He said, yes, he is also not a righteous one as all the people are saying. And this is because at a point in time, he used his own will to do things. He married 10 women, of which he did not consult me. But because he is my messenger, he is my servant, I did not do anything or say anything to him. Ɔkrɔnkrɔnyi said, but with you, the Most High God said to him that, but with you, his righteousness and his prophet, this name is given to you because always you ask me before you do whatever you want to do. If there is nothing you do or you does which or you have done which I did not instruct you to do, whatever you like to do, you wait for me to instruct you. Even when you have had that idea, you will come and find out from me before you carry it out. Ɔkrɔnkrɔnyi said, this was what the Most High God have said to him and said, and for this reason, that is why the name righteous one is given to you. Ɔkrɔnkrɔnyi said, this is how the name came about. Ɔkrɔnkrɔnyi in church he said, Ɔkrɔnkrɔnyi ebaye, and I said, meeting ebaye, no who said, Obisa was saying, Yankupon, and the lady rabbi said, but the same, and I know if I don't Ɔkrɔnkrɔnyi, and I said, Yetini, Ɔkrɔnkrɔnyi, and Miss Mother said, Obisa, and my own, and said, was saying, Yankupon, rabbi said, Ukwana, Uwok, a summer for Obasa, sending swimming, and Ukwana, woman, we are Ɔkrɔnkrɔnyi, and that's a way in Yetini. No, besides, said, yes, way, or see, yes, or no, and yet, Ɔkrɔnkrɔnyi. If he said, Obaya will never do a while, Marcasan or Lily Bed, a year, into or yet for Ɔkrɔnkrɔnyi. No, besides, I come saying Mohammed, and Michelle Nasu Kano, or no swear, he said, not only in our acres or Nusu or Ɔkrɔnkrɔnyi, or see that deal, or Nusu Ɔkrɔnkrɔnyi, or if said, never do a while, Nusu Baya, or ye, not a money people or ye. Ɔkrɔnkrɔnyi Miss Mama said, come saying Mohammed, and Michelle Nasu Kano, or worry Mama Kudu. Na saa mmanya ɔware wɔ no nyinya ɔno Nyankopɔn na ama no kwan so wɔnyɛ nsa nanso esan sɛ ɔyɛ ne sumani ɔyɛ n'akɔn nti wanka bi ankyerɛ no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame so ɔfa sɛ nso abɔsɔ yi Nyankopɔn ne de rabbi de ka kyerɛ sɛ wo na ɔyɛ me sumani a wɔaba asase nso a yɛ woyɛ biara wobisa me ansa na woyɛ bibia ni hɔ a wayɛ a ɛnyɛ me na maka kyerɛ wɔ ansa na wɔyɛ mpo Sagina Bautim say, ya, Ubaba Bisame and Sana, Wakoye, yes, so ye, 18 a woo and a being or Ɔkrɔnkrɔnyi a Yodia. Amen. There's no son of home. You didn't have a country of this. It's in of city, arresting of Ɔkrɔnyi of offer. I remember the Australian Australian and Ɔkrɔnkrɔnyi could go together. My evolution in our Isaiah chapter 32, verse number 1. As a share, Marco and Mr. Etina, Ninya Master, Nubay, Accra, and Canon. Amen. No, I have to look at Etina. Not that I'm Abi men senu me ya osi wo ya Besusun action. On na ko to action. Osante wo be free akama amana. Na on na ga to go amana ro ana online o amana. O ya men senu me ya me ka o kare ka o to action. O ase wo come. Verse number 7. Man will wait for you and faith. I didn't know that I understand. Open for when you plan over when you ever was I say, in fact, only of the super and then you put the garden water also.
Allah ba ta ana sabai mu da yakon ayakon tani da ba ana sabai when you are full if you abi ko ba mu ya de mo wa da ba se mo ma we mo be mo ma be wo no ye mo ma wo ye o de ba wa sa ko o wo no ba sa se mo be ya de o be mo be ya de na wana what is sumu abi sumu what is sumu Bwana kasa wewe bwana ununa na wimbo ayo ọsọ̀bẹ́sọ̀ ìyẹ ayẹyẹ bàásá náà kìí sinmi fún kẹ́kẹ́ yéṣù ìgbìmọ̀ fún kẹ́kẹ́ kò sí oyin náà wọ̀ lóòtù ọ̀sẹ̀ ẹ̀dá yéṣù lè ní sọ̀yà ẹ̀dá ẹ̀sẹ̀ ní bí ara yẹ pé ẹ̀sẹ̀ ní ẹ̀sẹ̀ ní àkọ́kọ́ yẹ̀ kó nsọ̀kọ̀ sẹ́wọ̀ yẹ̀ bá ọ̀bẹ̀yìn wọ́n fi yáde náà bí ọ̀ṣọ́ wọn ìṣú ìyẹ̀mà ọ̀lẹ́ ọ̀ṣọ́ wọn kà ọ̀rọ̀ wọ́n yẹ yang dia konsep mahal ini sudah tulisan. Asal saya bayar again. Ada apa? Anak punya bayar berapa? Anak punya juga yang apa? Yang apa sudah apa? Orang apa semua saya apa? Kasi uber. Nabi asal muda orang bayar dan orang bayar. Itu kali itu. Kalau saya saya itu. Itu juga mahal. Nah, jadi dia, anak dia tu berjuang apa? Dia berjuang. Usaha dia nak buat usaha. Apa ini kan? Ɔkrɔnkrɔnyi nyame sumɔfɛ ɔbusa ɔma yi nsɛkyerɛ na ɔkyerɛ nsɛ edin ɔkrɔnkrɔnyi anaasɛ ɔtenenee no ɔse nimdeɛ ɛne yɛni na din krɔnkrɔnyi no ɔse yɛkɔ krɔnkrɔnyi ne krɔnkrɔnyi ne nkɔdumere bi a ɔse ɛwɔ nneɛma ɛbɛyɛ ɛde ama yɛn saa ne yɛka ɔtenenee nso kɔdumere bi a wɔde ɛsɛ ɛyɛ ma yɛn nanso nimdeɛ no a yɛni nti ɔse ɛno no ɔmfa ma yɛn ɔkrɔnkrɔnyi nyame sɛ ɔbɛsɛ nsomasɛm bebree na ɛwɔ hɔ nanso wɔda ne nyinaa di ɛmfa ma yɛn yɛ ɔkrɔnkrɔnyi nyame sɔfo akyerɛ mu no ɔma ɔkenkanfo no kenkan sɛm no ɛma yɛ ɛwɔ Isaiah chapter 42 verse number 1 downwards a wɔkyerɛ yɛn mu sɛ ɔsɔre yi Nyankopɔn sɛ wei yɛ n'ako a wahyɛ mu a wayi no anaasɛ wasɛm na wayi no na wasɔ ne mu agyina a ɛde ka ne wɔ ɔkrɔnkrɔnyi nyame sɔfo sɛ ɔka sɛ wasɔ ne mu agyina ne kyerɛ sɛ wabɔ ne ho ban ɔsɛ ɔka sɛ n'ako a wasɛm a wayi na ɔsɛ ne kyerɛ sɛ dɔm dodoɔ so na wayi saa baako ne kyerɛ sɛ ɔno ɛna ɔyɛ titiriw ɛwɔ mu a wayi no na ɔkyerɛ sɛ na nneɛma a ɔde ɛrebrɛ adasama no ɔsɛ nneɛma yi ɛna ɔde brɛ wiase ɔkrɔnkrɔnyi nyame sɔfo sɛ waka sɛ ɔde ba baabi faako na mmom wiase nyinaa na ɔde brɛ yɛn nti deɛ ɔde brɛ yɛn sɛ atɛm a ɔde brɛ yɛn sɛ ɔde ɔkrɔnkrɔnyi nyame sɔfo sɛ ɔbɛbie yɛn ni yɛn ni afrɛfrɛ na ɔbɛbie yɛn ni ɔsɛ wei asekyerɛ a ɔde ma yɛn sɛ nipa a n'ani afra no yɛ nipa a wɔnnim sɛ nyame yɛ baako ɔsɛ saa nipa yi a wɔn wɔnnim sɛ nyame yɛ baako yi n'ani afra a afra kɔpem berɛ a wosɔ kanea kora de si n'anim a ɔnhu kanea no ɔkrɔnkrɔnyi nyame soma fa sɛ nipa no a wɔn wɔnnim sɛ nyame yɛ baako no sei ɛna n'ani fra no ɛsete asaafoɔ no ɛna yɛasoma no so wɔn a dɔm bɛyi saa yɛ ɔnyi yɛn ɔbie yɛn ni ɛwɔ saa nifra yare no mu na ɔkrɔnkrɔnyi nyame soma fa so a wɔkyerɛ mu na ɔse Isaiah sɛ na kenkan yɛn no ɔka nso bio sɛ saa nipa ɔbɛyi yɛn firi fiase ɔse ahe ɔmo a ɔmo bɔ fiase ɔmo a bɔnsam de yare ato yɛn so yare ha yɛ abrabɔ sɛ yɛn mu saa no ɛna ɛgu fiase nti ne dwumadie no bi sɛ ɔbɛyi yɛn afiri saa ɔhaw no nyinaa mu na afei nso wɔyi yɛn firi ɔsom mu akɔ han mu ɔkrɔnkrɔnyi nyame soma fa so bi a ɔwɔ som mu no ɛyɛ nipa a ɔdi bɔne a wɔnwu nti bɔneyɛ enti ɛna waba ɔbɛyi yɛn afiri bɔneyɛ mu na wakyerɛ yɛn deɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ ɔkrɔnkrɔnyi nyame soma fa sɛ dwumadie mmiɛnsa yi ɛna ɔde aba asase so a ɔbɛyɛ no wɔ na ɛdi akyire na wei ɛna yɛn nipa ebi akɔma sɛ ɛyɛ Yesu ɛna wabɛdi dwuma ɛti saa ɔkrɔnkrɔnyi nyame soma fa sɛ daabi ɛnyɛ Yesu ɛna ɔbɛdi dwuma ɛti saa na
na Yesu baayɛ no na saa mmerɛ sufoɔ no ɔmani ɛmfra ɔmo nim sɛ Nyame yɛ baako enti ɔbɛsa ɔmo yareɛ ɛna ɔsan ka ɔmɔneyɛ ho asɛm ɛkyerɛ ɔmo tɔ yɛn ho mmienu tuuri ma na nyɛyie saa nso na kɔmhyɛne Mohammed Nyame hyira n'asomdwe nka no ɔno nso baayɛ no saa dwumadie a ɛyɛ mmiɛnsa yi wabɛyɛ mu mmienu ɔno nso baayɛ no ɔmo a ɔmani afra no obibie wɔ ɔmani kyerɛ ɔmo Nyame baako ɔno wamesa yareɛ na afei so ɔkyerɛ ɔmo bɔneyɛ ho asɛm nti ɔno nso bɛyɛ mu mmienu ɛnyɛ nti adwuma na ɛyɛ yie na saa kɔmhyɛ no ɛyɛ ɔno ɔkronkron Nyame somafo a ɛna wɔba a ɔdi dwuma a ɛte saa nti saa kɔmhyɛ no ɛyɛ nnɛmmerɛ yi ɛho adwumadie ɔno ɛna ɔdi saa adwumadie no ɔkronkron Nyame somafo sɛ wei ɛna yɛ nimdeɛ a ɛwɔ hɔ with what ɔkronkron Nyame somafo has given to us in this later teaching that he has said to us, he mentioned that yes, as has been said, the name of Ɔkrɔnkrɔnyi, or we will say in English, the holiness or his righteous one, the righteous one, he said that yes, if we really get the hidden issues or the hidden knowledge of God, we will get to understand that all these have things to give to humanity. And when you recite the Ɔkrɔnkrɔnyi or the Ɔkrɔnkrɔnyi to certain number, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame somafo said, or certain number of times, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame somafo said, it has a benefit that it gives to the human system. But yet, he has not revealed all these hidden issues or this hidden knowledge to us humanity. And for that reason, we do not know all this. We continue to explain to us by allowing the scripture to read to us in Isaiah chapter 42, verse number 1 downwards, of which he explained that. And he said that, this is my servant of whom I have selected from the lot. And then again, I have held him firm. And Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame somafo said, that is the scripture mentioned that he has held him firm. It means that the Most High God has given him protection that nothing can trouble him or nothing can push him. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame somafo said, that is why he said he has held him firm. Then again, as he said, this is my selected servant, it means that he is the one that is greatest among all, because selected means a lot of them, but this has been picked out of it. And so it means that he is the greatest among all. And he said that he has been saying to the nations. It is mentioned that not a nation, but the nations, which means the entire world. And that his work that is coming to fulfill on earth is this, that is coming to open the eyes of the blind. He said, who are those who are blind? He said, those who are blind are those who do not know that God is one. They don't believe in the monotheism God. He said, it is they who are blind on earth. And so he is in to guide us from that to get to understand the monotheism God, which means he is taking us out of that blindness and opening our eyes. Then again, he said, that one that has the messenger that will be sent to us, it is he who will come to take us from the captivity or liberate us from the captivity in which we are or the bondage in which we are. And he said, who are those who are in bondage or are in captivity in the hands of the devil? He said, those who are sick, those whose lives are in distractions, they are those that are in the bondage or they are in captivities in the hands of the devil. Then again, it is said that the one who will come to take people from the darkness into the light. He said, taking humanity from darkness into light means that he's teaching us the wrong things that we do, the sin that we commit, and giving us the right thing we ought to do. And so for that reason, we being in sin, we committing sin all the time, it is darkness. When he brings us to the light, then we get to know the right thing to do. So Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame somafo that these three key things are what the Most High God has sent the messenger to come in this end of this, to come to fulfill. And this is what we don't have the knowledge about. So as the prophecy says in Isaiah, we align that to Yeshua, whom we call Jesus the Christ. And as he said that it is not him. This is because Yeshua, whom we call Jesus the Christ, when he came unto the earth, he fulfilled two of these prophecies. One, he came, by the time he came, the people are already, their eyes are open, they are not blind, because they believe in the monotheism God. They don't believe in any God, so they believe in the monotheism God, so they have their eyes to be open already. But yet he came to heal those who are sick, which means those in the bondage, those in the captivity, he took them out. Then those who are in darkness, who are committing sin, he taught them about sin, and then he taught them not to commit sins. So he came to fulfill two of the prophecies. Again, Prophet Muhammad, may the blessing of his honor be upon him, people are lined up to him that it is he who has come to fulfill this prophecy
in Isaiah as we read to us. He said, "Lo, it is on him." At the time Prophet Muhammad, and the blessing peace be upon him, came unto the earth, he also came to fulfill 2 of these prophecies. He said he also came to teach them how to believe in the one God system, the monotheism God, which means those who are blind at that time, he came to open their eyes. And then again, he told them about committing of sin and that they need not to sin. And he said for that reason, he moved them from darkness into light. But yet he did not heal them or take them out of the bondage. So he also came to fulfill 2 of the prophecies. But to talk about the one who is fulfilling all 3 of the prophecies that Isaiah talked about, and it is he, Ɔkrɔnkrɔnyi, who is fulfilling these prophecies in this end of days. Amen. Abi wọ́n ṣe yìí ní ẹgbẹ́. Àbọ̀sẹ̀ àkọ́kọ́ náà sẹ́ni. Ọ̀sùn àpò tún. Ẹ̀kọ́ bá tẹ̀wọ̀n pàpọ̀ náà wọ́n ṣe ẹ̀jẹ̀ wọ́n ṣe pẹ́ẹ́ni. Ọ̀rọ̀ mi ní ìrọ̀lẹ́ ìdí à 30% ní ayẹ. Ìṣẹ̀lẹ̀ káàsì ní sọ̀rọ̀ ìdí náà kó tún ọ̀sẹ̀ náà ẹ̀jẹ̀ wọ́n lọ sí méjì. Bẹ́ẹ̀ ẹ̀dùnmọ́ náà wọ́n lọ yẹ ẹ̀kọ́ ẹ̀dá wọ̀. Eti yóò bá máa fi lò ọmọ náà mọ pẹ̀lú ọsẹ lẹkọọ nígbà ọsẹ lẹkọọ ìdílé mi fẹ yóò tó kúrò wọn fẹ ìkọlẹ káàṣọ mi yẹ kó 200 mẹsẹ kọ ẹgbẹ mi yóò dún bá wọn mẹsẹ wọn ìwé ẹgbẹ ẹgbẹ ìfẹ wọn náà sẹsẹ àgbẹ ìwọn ọdẹgbẹ mi oníjẹ ti bò mi yẹ kó 200 ẹkẹ wọn mú. Na ọkùnrin ẹ̀rọ fúnra yín lẹ́yìn tí ẹ kọ̀ ọ̀dẹ́ yín ẹ̀mú ní mo ìjọ yín nígbà tó ṣe anáyẹ bí nígbà tó máa tó nígbà kúrú ẹ̀mú ọkọ̀ ìkùtì ẹ̀mú ọkọ̀ kàfúà wọ́n ṣe orúkọ náà wá gbogbo àgbà. Tẹ̀sẹ̀gbẹ́ mi ẹ̀jẹ̀ kòkòrò máa gbogbo dé wòlé ní ẹ̀jẹ̀ wòlé wọ̀ ẹ̀jẹ̀ wòlé ẹ̀jẹ̀ wòlé wọ̀. And as I started to see them, they were very good. Until they were they were the operation center. We were operation center. You can't tell that. They must have a and the day, or there I am across at home, and the bear not a book from the under the issue of the day. The fact that we will look at water mountain. The fact that I'm much. Àfi bẹ́ẹ̀ni à olùkùsẹ́ à lọ́wọ́ bí wọn olùkùsẹ́ à lọ́wọ́ lọ́sẹ̀ tó bọ̀. Ẹni sọ̀rọ̀ sí ìgbà tó wà nípa yà ó tún máa padà òkè. Ọ̀rẹ́ ìdè bẹ́ẹ̀ni wọ́n yà sùn à ẹ̀rẹ́ bí bá ẹ̀ wọ́n fẹ́ lórí ẹ̀ lórí òkùsí. Bẹ́ẹ̀ tí wọ́n wọ̀ sí náà wọ́n ẹ̀ kọ́ dàmá kókó bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀ ìdá tó fún ayé bẹ́ẹ̀ lórí ìlà. Ẹ̀sẹ̀ òun náà nínú àwọn àtúntò wọn mú wọ́n yẹ lọ́dún náà lẹ́yìn wọn wọ́n mú kásá. Na kurusa wani wani shi a yi mu gaba ma yi wani sisi ta kira ife ya ko masa ta ba ko su ba ya in ko da ba mi na enu be do ya ta be o kan kan ko su ko sa dere o ko ko de ko da ba ho ibi be na ya ko sa ko ana ibi be o ho be na ma ko te Olùsèwà ìdúró lè bá wọn wọlé ta ìfọwọ́pẹ́ ẹ̀mọ́ gbẹ̀yìn àfọwọ́mẹ́ta hàn dàbí lè 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 sè é lè nà lọ́wọ́ dọ́mí yẹ. Òsèlè ní wọ́n àtúntò àsàmù ní ìyá yẹn wọ̀ wọ̀ wọ́tọ́ nsì ìyẹn lọ bàbà nsì kí n tùkọ̀ wọ́n wọ̀ tẹ̀ wọ́n wà tàbí yẹ kẹ́ra ní wọ́n bọ̀ sọ̀ Abi yɛrɛ yɛ ko wɔn kuma yɛ ko sɔrɔ sɔrɔ sikasam abi yɛ sɛbɛn wɔn sɔrɔ yɛ stations ni nyinaa mɔsɔn mi de stage wɔ stations yɛ la the station wɔn tó ba ni yɛrɛ ba wɔn tó ba ni yɛrɛ ba wɔn tó tu yɛrɛ ba eyi sika ni fɛn yɛrɛ yɛ yɛ ma mɔsɔn asɛsɛ bi a ɛna fɛn bi a mo ma ba na wɔn yɛ ba wɔn bra. Nzia wakasuo na leo luka mtu kijana hapa ya kwa ndio ndio mosa
Ɔkrɔnkrɔnyi smɔfrɛ ɔse ɔde kasa ne baby yɛ ne mu deɛ wɔ hɔ na ɔka kyerɛ no ɔse dwumadi a abɔsɔ yi Nyankopɔn de ne rabi de ama no sɛ ɔbɛyɛ no asase so no ɔse ɔbukɔ mpo anaasɛ ɔbukɔ nta wɔ ho a so Nyankopɔn rabi sɛ wɔyɛ 30% pɛ ɛwɔ dwumadi a ɔde ma no so ɔbɛyɛ sɛ ɔmmoa dɔm na no na ɔkyerɛ ɔmo n'akyerɛ kwan no wɔyɛ 30% pɛ ɛwɔ ɛnti bebree naa na egu ne so Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame so ɔbɛsɛ sɛ ɔka asɛm na obi ɛde ne kasa anase yɛde ano ɛtwitwatwitwa n'asɛm mu a ɛwɔ ho kwan sɛ ɛsɛ ɔtea yɛ bibi wɔ hɔ a ɔbɛyɛ a ɛso ɔyɛ yɛ ɛfiri sɛ dwuma ɛda ne so no ɛso yie asodie ɛda ne so no ɛso nanso yɛ ho ɛwɔ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame sumafo sɛ nti ɔbɛyɛ dɛn na ɔde dwuma a ɛte sɛ te sɛ na tete no anase ne etwa mu no ɔkɔ akorɔ no sɛ sɛ ɔbɛsesa ni na sesa ɛba ne sɛ ɔnyadɔm bɛyɛ 200 ti ɔfrɛ youthfoɔ mpanyinfoɔ no ne ɔmo hyia yɛ ne ɔmo di saa nkɔmɔ no so ɔnyadɔm bɛyɛ 200 a sɛ ɛmpo bɛyɛ te sɛ ha kɔpi ma nkran ɛna wɔkɔ a wakyekyɛ ɔmo mu 555 wɔ kuro na ɛtoatoa so a kɔpi ma nkran no sɛ ɛbɛyɛ wuli ba junction kasoa ne deɛ kikakika ho ne nyinaa na ɔmo bom nti ɔmo boaboa dɔm na no ka kyerɛ ɔmo sɛ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame sumafo ɛɛba ɛhɔ no na ɔmo da no sɛ ɔba obi biara ɔyare obi biara na abrabɔ sɛ obi a bibi ha na abrabɔ mu a ɔpɛ sɛ ɔnyɛ ano yie ɔpɛ sɛ ɔnyɛ ne ho ntɔ no no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame sumafo ɔba ɔmo bɛhyia no na ɔmo bɛtɔ ɔmo ɔsi ɛba no saa ɔbɛtumi de dako ayɛ edwuma no afiri ha akɔpi ma Accra fi sɛ so ɔbɛhyia ɔmo wɔ wili ba gya hyɛ no wɔ di bɛɛ wɔ na 2 hours na afei wɔtu ka wɔtoa so saa kɔpi Accra na nkran na wadane ne ho no wasan ba bio sɛ ɛba no saa dɔm a mokɔboa dɔm na no wɔ hɔ no na wagya mo ɛwɔ hɔ ɛnti mokɔboa dɔm na no a yɛbɛpɛ baabi a yɛbɛhyia sɛ pɛsɛ yɛbɛdu a na afei paaki bi so a ɔbɛba abɛhyia yɛ na ɔde abɛdi dwumadie no na wagya yɛ na yɛahwɛ dɔm no ɔpem no a ɔbɛtoa so saa nkyɛ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame so ɔma sɛ yɛ dɔm ɛna wɔnyia ɛde di dwuma no sɛ mpo ɔfa no sɛ ɔkɔ Kumase na ɔfa fosu kwan no a right ɛna ɛbɛnbɛn hɔ nyinaa kɔpi Kumase no ɛsɛ ɔnyɛ dɔm no kyekyɛ wɔn gu mu saa ɛti otu kaa fi ha ɔhwɛ wɔn mu saa kɔpi no a ɔbɛdu Kumase no asan na ɛna wɔn aba na wɔagya nkurɔfoɔ no a wɔn kɔbɔ adɔm no ano no wɔ hɔ na wɔn ne wɔn ayɛ nkyɛnkyerɛ a kɔpi no a wɔn ho ɔbɛte asɛm no ase no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame so ɔma sɛ sɔse esuafoɔ na ɛbɛyɛ dwumadie a esuafoɔ no isa sɛ wɔn a ɔmo ɛto ɔmo ho asi hɔ sɛ ɔmo yɛ suafoɔ akasakasa a ɔmo yɛ ɔmo dwuma bi ama sɛ ɔmo so abɛyɛ 30 bi bɛ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame so ɔma sɛ tɔ yɛn adɔ bebree nti na ɔne youth na akasa sɛ ɔmo yɛ ɔmo ho n'adɔ bebree n'afɔ ɔmo ho bɛhyɛ na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame so ɔma sɛ afei abɛɛtɔ deɛ ɛtɔ so mmienu sɛ ɔbɛyɛ dɛn na ɔyɛ dwuma nti sɛ ɔsɛ akasikasɛm na sikasɛm no ɔna ɔde ato yɛn anim sɛ branches ne nyinaa ɔbɛgyegye sika wɔ hɔ no deɛ ɛdi dwuma nti sɛ na bosom biara ɛwɔ sika a yɛsɛ yɛde brɛ no branch no yɛntena ase sɛ bosom no nkɔ na yie yɛpɛ yɛntena ase anasa kyɛ sɛ yɛntena ase yɛnhwɛ sɛ yɛbɔ afɔreɛ saa afɔreɛ no a yɛbɛbɔ no ebi susu branches ne bi so ebi susu a nti ebi bɛnyɛ sika kakra ebi bɛnyɛ kɛseɛ yɛmfa ne nyinaa brɛ no na ɔbɔ ano na ɔmfa ne dwuma a ɛte sɛ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame so ɔbɔ sɛ ɔne youth no aka ɛnyinaa yɛboa na sei ɛna ɛbɛboa no dwumadie no akɔ n'anim ntɛm Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame sumafo sɛ dwumadie a ɛte saa na sɛ yɛbɛboaboa sika no yɛbɛbɔ afɔre de aba no ɛgyina asɔre mpanimfoɔ no sɛ so mpanimfoɔ no ne sekretarifoɔ no so
nti sɛ ntumi anyɛ adwuma a ɛte saa ne deɛ ɔnya bɛdu hɔ no wo sɛ yɛntumi nyɛ adwuma a ɛte saa no a ɔbɛ ɛsesa yɛn na ɔde foforɔ ɛhyɛ anam yɛnyere yɛ wo se mfa to mu ɔde mu a yɛ bebree na asɔre nsɔre a bɛyɛ bebree na mpanimfoɔ no anasa asɔre mpanimfoɔ no na ɔmotumi boa ma ɔmo kɔtɔ asase na ɔmo asi asɔre dan si so na ɔmo akɔka kyerɛ ɔmo panim sɛ ɛpɛ sɛ ɛde asɔre bi ɛkɔsi kurowa yi mu nanso ɔno wɔanya ne saa nti yɛnyere yɛ wo ne yɛhwɛ sɛ yɛbɛboa ma dwumadi a ɔde aba no akɔ n'anim. Prophetic for explaining to us briefly, he mentioned that the work that the Most High God was assigned him to come and do on earth, as he has sat down to evaluate himself, realized that the Most High God has said that he has done the work up to only 30%. 70% of the work is not done yet. And the work is to bring the humanity in this end of days together and teach them the true way to follow the Most High God and to worship the monotheistic God. He said this work, he has only done 30% of it. The 70% is not done. And so the workload on him is huge. And for that reason, anytime he gave instructions and we are double crossing his instructions, changing his words, he ought to discipline us or ought to punish us by yet or broken in his mouth. This is what he ought to do. So he's sounding this as a caution to us and telling us that yes, the work, for him to be able to do it, he needs more people to come and help. For that reason, he met with the leadership of the Youth Association and told them that he needs more of them, about 200 of them to come and join in, so that if he's taking a work, say he has demarcated an area about say here at the autumn here to Accra to go and propagate the message, he would have group of persons who will be stationed in each town along the route to Accra. So that when he set off from here, he will be visiting them town by town. By the time he gets to Accra, he has visited many of the people and have given the messages to many of them. Then he will leave those who have been there to announce for the people together. He will leave them there to gather them and give them more teachings up to the time they will get the understanding. So when we go as the disciples or the messengers who go share the message from him or Ɔkrɔnkrɔnyi and his mouth, he said that our job is to go and look for a place that the people will come and meet, and then a place that he will come and meet the people. These are the job we will go to do. Ɔkrɔnkrɔnyi and his mouth said if he's traveling from here to Kumasi, then it means all the township along the route to Kumasi will have persons from the groups that will set themselves up, propagate the message, gather the people in town, just to tell them that Ɔkrɔnkrɔnyi and his mafia will be visiting your town, and so anyone who is sick, anyone with troubles, anyone with problems, life problems that you need solution to it, come and meet with him and he is the solution to your problem. Ɔkrɔnkrɔnyi and his mafia said this is the message we carry today, and the people will come and gather. Then he will come and then do the work for us, and then he continue the journey. He said it is this that will help the job to move very fast. And that he has also said, how can he then gather about 200 people and then work with them in this manner? He said, he then come to the fact that the monetary aspect has to be considered. I has to mobilize funds to be able to do that. And by way he can mobilize funds is coming from us. We who have formed small groups, small branches, he said all the branches have to position themselves in a way that every month we have to offer, so that we will bring that offering to him to be able to do the work that he said or the work that he ought to do. Ɔkrɔnkrɔnyi and his mother said this gathering of funds from the branches to come to him to dwells on the leaders, the branch leaders and the branch secretaries. We are those in charge, and we must make sure that is done to hasten and fasten the work that has been given to him. If you never know that, then you can't my what's after that? You might want my almost like some so second would there, Yakuna, there. The way now will be sure. Yeah, that's a papa. Oh, my water. Like a mamma, I feel you know that not supposed to do that. I come on, I won't come. You need to go over the moon and then Ɔkrɔnkrɔnyi and his mother said he's giving that charge to youth leaders to see to
gathering the members, writing of names, those who are willing and will be devoting to the work that he has said, so that from now up to Thursday, he should get to those names and meet with them and then give them what they should go and say, the message that they will carry along. That many of the people goes out to go and announce his presence. By the time he goes there, the message that comes to him is not the right message they have come to deliver. And so he had to meet with the group that to get themselves devoted and tell them what they ought to go and say. And it is this that they have to go and say. Ɔkrɔnkrɔnyi small person said, Mbekuno, information of the two money, every day copy Yawada. Moon church or one to also make maybe my tisano, now only in Rubia, Asia, Munina, or the Casa, Upa, Can Ediamon, the same below Casa Upa, Everybody, yes, and Casa, say, call San and Koye, Eti, Obisha, Sa, Kuno, no, check Casa, Kuno, and the corner of Makoka. We and all the other youth in Bedi for 7 Dima and San Yawada. Properly. And from the one sitting there, I may have some. We must be able to say. Progress of Master Lee Amama. Or I go to me and yet, plenty. Now to them, pay it will be a very now, son. That I have a push, and in your vehicle, or a guapa. And the same thing, and the side of it. The memory is the useful of now. Bear the getting on the bar. The football shot, or they station. Very Properly, small person, send me a rehearsal Papa to do one send your own son. Sunset a rehearsal, and send Okayano, Okai, so teaching the agree. Tonight, Paul, I told soon and say we or Senaka, a one chicken, so far told sooner. Or call a Papa affair, and so sensitivity going to me and to us and call the Papa affair, no son and Chibaye, says Yadi or Qua, except for Chichi, we have been the bit masses of Christ. So young maybe in Yam 20, our waiting Wodina and son or this is Yadi or Pia, Ben or Chimina or Mali, or share or in some air and Tico. Or Korean calls away and he has said, so do who said we are old son. Rabbi Oyekese Kasipia say Unyana order say Unyane. The order won't say Dianano. The order won't say Dianano. Nakateri say Tiaso. Oh, Catherine Yanina Catherine say Tiaso. Oh, Mansio Catherine say Tiaso. Rabbi Oyekese Rabbi Oyekese Accra out of bondage world. Hey! Hey! So we are in the handkerchief. Yeah, so yeah, I'm also Amino. Wanamono, I am madam. Soon from Mintin Otinegbo. Only Max and Emma identified. Asida, 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 Asida,
yewura aseda 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 amen amen oye kese was so onyami wawenine oye kese was so obamolo oye kese
Accra out of bondage walk. Accra out of bondage walk. Accra out of bondage walk. Aha, afile yabaha. Rabbi oyekese. Yes, you have to make it so. Pepe so ayebi. Emunya ye. Ana we dey woni mo amofa chene. Enyina woni mo egube.
Yesi dia ofu dia pa de yede. Dia ofu dia pa de yede. Asumde tutum sumu adie bia obia eye bia no ebirifo eye de ehwe. Enti dia obeguna ne na ba yede. Dia obeguna ne na ba yede. Ɔkrɔnkrɔnyi nyame somafo a ɔde dwumadie baeɛ. Nkurɔfoɔ bi etu ɔmo si hɔ sɛ yɛbɛboa ama nisuade mu a Ɔkrɔnkrɔnyi nyame somafo de aba no ewie pɛyɛ. Saa nkurɔfoɔ yi ɛna ɛso the faithless mission out of bondage work wei ɛma ɛbɛdu pɛmpɛnso wei. Na ɔmo aso ma na ɛbɛdu pɛmpɛnso wei so deɛ a yɛntumi nyae ɛma ɔmo nkɔ saa. Na mpanyinfoɔ de aba sɛ yɛsi wɔn sene nya hwee kura na ɔyɛ dɛn wɔanya hwee kura na ɔyɛ dɛn nti mpanyinfoɔ ɛkɔwosa aberewa no ɔpɛsɛ ne nsɛm kakra ɛde bibi aba yɛbɛhwɛ tie gu yie si ha adeɛ fɛfɛɛfɛ bi esisi so. Ɛyɛ akɔyɛ sɛ yɛhu nipa yɛ ɔyɛ yidi a nka yɛdi nka bɔ n'aba so fransa yɛ de abɔ ɔbɔ rabi ɔyɛ kɛse rabi ɔyɛ kɛse etie mpɛmpɛ so a yɛdui ɛyɛ abasobɔ sɛ yɛde hyɛ yɛ nuanom nkuran sɛ ɛmmoa ɔmo bɔ a yɛdwumadi ɔmo di yɛ mpanimfoɔ ani aso. Saa na obi bia nso yɛ a mpanyinfoɔ bɛkae na yɛahyɛ no animuonyam. Ti mpɛmpɛ so a yɛdui Broni bɛka sɛ awards night. Yɛde presente awards yi esi ha yi de ama mpanyinfoɔ bi ɛma na so obi bia nkran. Amadeɛ bia a wɔbɛyɛ wɔ asomdwe tuntum so mu nso wayɛ no ho ayɛ. Na daama bi ebi nso bɔ a wɔn nso nsa ayɛ dɛ. Akabi Rabbi Oyekese. Oh Rabbi Oyekese. Insi edikai. Di edikai bako ediama. Yenina. Ye papa yadi yenina. Nana bedi akon the first. Nana bedi akon the first. Yɛbɛsrɛ yɛ papa chairman Ewin. Yɛbɛsrɛ yɛ papa chairman Ewin. Ɛma na represente ɛde ama yɛ. Yɛ papa chairman Ewin. Oh Rabbi ɔyɛ kɛse. Oh Rabbi ɔyɛ kɛse. Masuk menanam mungkin kamu ni mana? Hello. Oh, ahema for pese omo betai na lechi. Oh, ahema for nemra. Betai na lechi. Hello. Rabbi Oyekese. Yo. Eda chema asi. Eda nananso asi. Rabbi Oyekese. Ni ayedu ne so. Nyina yenia Mr. Abraham Ayensu aka Otaro. AKA Otaro Tesre Owaha Obra Mr. Abraham Ayensu Otaifie Etaibush. Mi paso Owaha Omayegulu. Otechire Etafie Etabush. Oh Rabbi Oyekese. Oh Rabbi Oyekese. Mi paso Edefre Epapa Mesa Kwiku Ose USC.
Mr. Kweku Ose USC, no one will presentation no Amaye. Mr. Kweku Ose USC. Oh, Rabbi Oyekese. Sabe Pepe Ena Echo. Boss. Oh Rabbi Oyekese. Oh Rabbi Oyekese. Mr. Kweku Ose Yedawasi baby. Otai etire etai boots. Etai fie etai boots. Rabbi Oyekese. Baby I do ye befre. Yeyina yesumpe Mr. Edufo. No wa represent the etoso emoye. Dia etoso kwama yenyina yemia bra kwame yao KY bra kwame yao KY ya papa Mr. Edifo and all presents anyone kwama yenyina ya yenyina KY bra kwame KY bra kwame KY Rabbi Oyekese. Oh Rabbi Oyekese. Okay. The exorcism bill. Yebefre. Yeyina Nana Accresi Ameyaw the first. Nana Accresi Ameyaw the first. Nana Accresi Ameyaw the first. Nia Obaji Yeyina Yemia Kuju Ejakun. Oha Obra Kuju Ejakun. Kuju Ejakun. Bleed. What's that? Kuju Ejakun King Bleed. Me paso Oha Omayinu. Kuju Ejakun aka King Bleed. Eye Nana Accresi Ameyaw the first. Nana Accresi Ameyaw the first. And I all present Ediyama Kuju Ejakun. Kuju Ejakun. Kuju Ejakun. We Ayapasukwa Yadema Imianimu Emwa Omulipwa ya the faithless mission Ebidu Pepensua Yedi Rabbi Oyekese. Afidi Atosubiu Yabefre Yenina Yesofu Beni Sofu Kofi Set Gambo. Sofu Kofi Set Gambo. Where citation Ekwama Awesome small scale miners. Awesome small scale miners. It's your best friend Nana Apia. Your best friend Nana Apia. Now Apeji Ediama. Awesome small scale miners. Awesome small scale miners. Yenana Apia. And Apeji Ediamo. Where citation Yedema all the small scale miners in Nassau James and Thompson. Rabbi Oyekese. Oh, Rabbi Oyekese. Yeda Nana Apia Ase. Yeda Nana Apia Ase. Rabbi Oishira Obibia. Oishira Asunfonina. Yeda Obibia Ase. Sadia Omoye Sana Brevi Subeba, Yebeye Ediamobia,
The toss will be your mammy be your friend, young menu tetegu. Ja menu tetegu. Our ha on the ombra. Ja menu tetegu. Oba na your mammy, Madame Anochua Kumase. Madame Anochua Kumase. Onoshua ha ombra. Yamame ya menu tetegu. Ja menu tetegu. Ene Madame Anochua Kumase. Madame Anochua Kumase. Ene yamame ya menu. Rabbi Oyekese, me paso my young friend Esnya Fonibi na o represent department. Me paso some body ebese be representation mo ye. Ene sofo akwa mumi numra na mo representation mo ye seven body. Sofo body ene sofo akwa mo representation mo ye. We ekoma yamami jamenu paso onwali yamami jamenu paso monani mongakra emaye yamami jamenu mondani bebia logo ni pono Rabbi Oyekese Dear Tossibio, Ekoma, Yamame, Anochua, Kumase, a yes of body and a more presence, and Yamame, Yamame, Anochua, Kumase. Rabbi Oyekese, O Rabbi Oyekese. Eda sofubodi ase eda yamami adosu waso ase Rabbi Oyekese ente yedimidi bebe ewiye and then officially you launching the Faith Healers Mission. The Faith Healers Mission ebesiho it has come to stay. Na bibia nuwa ebetumi so asesaneda aba a ensisabio na out of the Faith Healers Mission and yebenya the art of bondage work ewu yebema baby ye next Accra 20th 25th and an Accra program the Airbus Children's Park best na say every Obra Sport Kwame Nkrumah Circle date 22nd Saturday and a walk no ebekoso Rabbi Oyekese Jumedia yedi so fundraising. Yesi kwanchan die fe yedi na ye. Kwanchan die yedi na ye. Ka esi nyina ye boa na jumedie yechimiye na fe. Dia ediwa if you are fundraising no eba nie. We ekoma youth no titiri. Asomdwe tontom som aba omaiga na mu a ebekọ wiase nyina. Nende adia edi nyine ewo wiase eye abefo entitan kese na ya na eye ya se esom kese etise na sabio enyoma bia emuhia na obekọ social media we so a na eguguso sabio obitumi yi ne ho na empempem ehwe masani pa no broni beka se o trende na ho misaya Tumi kasia etise ewo maiga nemu a yentumi ma abafo tintan kasie enkrofo ewu Ɔkrɔnkrɔnyi nyame sumafo ya yewo youth bebre ewo asumi mu yewo edomo ekita 100 phone ni iPhones ya yetumi ko TikTok ekwohwe obi a ojoki yekwohwe nyoma bi a sabio emfamfaso bi anyeden emreyen enti eden na yeye ema Ɔkrɔnkrɔnyi nyame sumafo ya ono nso ewiase atenenka ene obowa ede tu social media kra tokro bi obi a owusa waye wabowa
Eti eden na youth ewo asomdwe tuntum sumu members ewo asomdwe tuntum sumu yebeye eba mpempem so ate okonkoni nyame soma yonka ewo abafo etintan kese so eti di ampenfo di aba ne se yehia team yehia edomo a yebetumi edise adwuma no yehia edomo a yebebo okonkoni nyame soma fo yehude wuro ewo abafo etintan kese edito. Enti empempre yehia enimpa 50